আমার অনেক খিদে পেয়েছে। তোমাকে সুস্বাদু বিরিয়ানি খাওয়াবো। ওয়াও, এই যে পেয়ে গেছি খলিল বিরিয়ানি এন্ড হালাল চাইনিজ। নিউ ইয়র্কের পারচেস্টারে সার্টিফাইড শেফ খলিলের পরিচালনায় খলিল বিরিয়ানি, চাইনিজ পিৎজা, গ্রিল, বিশ্বস্ত ও আস্থার তৃপ্তিতে ভরপুর। খলিল ফুডস, উন্নত মানের হালাল খাবার মানে খলিলের খাবার। ইয়েস। Welcome back after this short break. You are watching Channel TT English Bulletin this week. Freedom fighter Abu Zafar Mahmood won fame for being a pioneer on health service facility for New York's Bangladeshi community and giving people home care services. Recently, inauguration of Bangla City PAP and Allegra Home Care's third branch held in New York's Brooklyn Ozone Park. In front of guests, Mr. Zafar said he will carry country's landmark in society of USA, and this is a war for him. And the home care service in the region. With a cordial program, official journey begins of third branch of Bangla's City PAP and Allegra on Friday, 13th January. City Paper এই টিম হচ্ছে নিউ ইয়র্কের চ্যাম্পিয়ন, এই জন্যই আমরা চ্যাম্পিয়ন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। In this arrangement, Mr. Zafar specially honored by Congressman Hakim Jeffries, Newark City Council member Shekhar Krishna, and Newark State Assembly woman Jennifer Rajkumar for community service. এই ভালোবাসা দিয়েছেন আমার বন্ধুদের কাছে, আমাদের ইজ্জত বড় করে দিয়েছেন, এটা আমার বড় পাওনা। উনি শুভেচ্ছা জানিয়েছে আপনাদের। এখন আমি আমার প্রিয় মানুষকে জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে একটি সাইটেশন প্রদান করতে যাচ্ছি। এটা আমার খুব গ্রেট প্লেজার। দ্য নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সাইটেশন, অ্যাসেম্বলি ওমেন জেনিফার রাজকুমার honoring Abu Zafar Mahmood. Main glory of the program was first Muslim and Bangladeshi City Council woman Shahana Hanif. ভবিষ্যৎ পথে আমরা সবাই সক্রিয়ভাবে আমাদের এই মেয়েটাকে এই সমর্থন দেব, তার প্রতি আমাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেব। আমরা সক্রিয়ভাবে এই সাইডে ব্রুকলিনের এই সাইডে কিন্তু কখনোই আসা হয় না, বাট আমি খুবই খুবই আনন্দিত যে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করতে পারতেছি। Especially thank you, ধন্যবাদ আমার আবু জাফর আঙ্কেলকে। Mr. Zafar's healthcare center fulfilled by guests and well-wishers. কিন্তু এই হোম কেয়ার যে পরিধি, যে ব্যক্তি, এইটার পিছনে একটা পার্সন, একটা মানুষ সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি গত 12-14 বছর সম্ভবত কাজ করে আসছেন, এবং উনার যে একাগ্রতা, উনার যে এই কাজের প্রতি উনার যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা, চেষ্টা, এই মানুষটিকে যিনি মানব সেবায় রক্ত, এটিকে আমরা অনেকে ব্যবসা বলি, কিন্তু আমি কি বলি জানেন, যে যারা এই কাজটি করছেন তারা মহান আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করছেন। It's a great initiative to start home care facility for Bangladeshi community on abroad, Mr. Zafar commented. আমি এবং আমার টিম যাতে এই সবার মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম না করতে পারি, আপনি সেই জন্য আমাকে রক্ষা করবেন, আমার এই টিমকে রক্ষা করবেন, আর আমাদের এনার্জি দিবেন যাতে এই মানুষের সঙ্গে থাকতে পারি এবং প্রতিটি কাজের মধ্যে আমাদের ভালোবাসা ও সেবা যেন অব্যাহত থাকে। News Desk, Channel TT. Bangladeshi American community students of this generation will lead the USA in the future. With their talent and thoughts, they will play a vital role to create society and community. Significant comments came from prominent immigrants on the program Talented Student Award 2022, organized by Bangladeshi American Cultural Association. Here, guests and guardians gave advice to new generation to nurture the country's culture. Take a look at this desk report. Through a gorgeous initiative, Bangladeshi American Cultural Association (BACA) organized Talented Student Award 2022.
Students, guardians, community leaders, and honorable people attended the program. সে হচ্ছে আমাদের এই কোমলমতি শিশুদের জন্য এবং আমি হয়তো আজকে কষ্ট করে শীতের মধ্যে যে আপনারা এসেছেন সত্যি আন্তরিকভাবে In the beginning of the program, students' speech encourages guests aloud. Thank you for Mama's tutorial for tutoring me and help me pass this SAT and later help me get into. I am truly honored to be here. I am very pleased to talk about my career and I want to take this opportunity to share my career with you. I just wanted to thank Bangla and all of my uncles and aunties to give me this opportunity. Thank you all, and I'm happy to be here today. Sincerely, Charles Chowdhury. Thank you so much, Cultural Association, for motivating the spread of Bangladeshi culture. In the discussion, invited guests delivered their precious speeches. Definitely, এটা আপনার প্রশংসার যোগ্য রাখে। আমি মনে করি আমরা যদি আমাদের নতুন জেনারেশনদেরকে আমরা এনকারেজ করতে পারি, we can do something better for our new generation. $1 million, $1 billion, money is going to come. If you love what you do, money is definitely going to come. But just make sure that you have your community next to you, you have your friends next to you, you have your family next to you, and so on. Reduce the poverty. In order to bring all ethnic groups to the same level, we must promote education. So আজকের সময় সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং আজকের অনুষ্ঠান সহ আমাদের পথমেলা, আমাদের কয়েকটি অনুষ্ঠান, আমাদের ফাউন্ডেশনের গিভ অ্যাওয়ে সেরিমনি সব কিছুতে অগ্রভাগে ছিলেন আমাদের জাফর ভাই। বিগ থ্যাঙ্কস টু ইউ ফ্রম ব্রঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে, প্ল্যানিং বোর্ডের পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে। and double majored and worked overnight during the day 8 to 10:35 and continued on finishing. I did my accounting and economics and continued my path into the mortgage industry. They dream to lead USA in the future through Bangladeshi American generation. আমাদের মাদের গুরুত্ব বেশি, এই মারা তাদেরকে এভাবে গড়ে তুলছেন। আপনাদের প্রতি এই জন্য আজকের এই সমাবেশের তরফ থেকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম আপনাদের জানাই, সম্মান জানাই, আমি মাথায় করছি আপনাদের। We work in the police department. Like 15 years ago, there could be 5, 6, 7 police officers here, but right now, the Bangladeshi officers right at the top on the list. So I wish you all the best. Bangladeshi American Cultural Association leaders gave a speech about this kind of programs motive. They wanted these kinds of programs in the future. আমরা একটা অনুপ্রেরণা হিসাবে দেখছি, যেমন আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান কালচার কর্তৃক আয়োজিত বাচ্চাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা ভবিষ্যতে আরও করব। আপনারা সবাই আসুন, আজকে দেখেন আমাদের অনুষ্ঠানটা ব্যতিক্রমধর্মী একটা অনুষ্ঠান হবে, সেই প্রত্যাশা সকলের কাছে রাখছি। এই কমিউনিটিতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতার আজকের যে প্রোগ্রামটা সেটা হচ্ছে যারা ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট, যারা বিভিন্ন স্কুলে খুবই ভালো রেজাল্ট করেছে আমাদের বাচ্চারা, তাদেরকে আমরা রিকগনাইজ করছি এবং সাথে সাথে গত কোভিডের সময় যারা কমিউনিটিতে অনবদ্য কাজ করেছেন তাদেরকে আমরা রিকগনাইজ করছি আজকে। সো আজকে আমাদের এই যে প্রোগ্রামটা, এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি নির্ধারণ করেছি বিভিন্ন ক্যাটাগরির মাধ্যমে। যাদের বিশেষ করে 4 GPA আছে, মানে গ্রেড লেভেলটা 4, তাদের জন্য আমাদের এটা আজকে করা। এবং এটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। তারা এই প্রোগ্রামটার মাধ্যমে অনেক উৎসাহিত হবে এবং আমাদের এখানে ব্রঞ্জ সায়েন্স, তারপরে আরও বিভিন্ন ধরনের স্কুলগুলো আছে, সেভাবে আমরা এই ক্যাটাগরিটাকে সিলেক্ট করেছি। Coaches and builders of the future were very happy to be a part of this program. প্রতি বছরে আমরা বাচ্চাদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকি। আমাদের এখানকার বাঙালি বাচ্চারা যারা ভালো রেজাল্ট করতেছে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে বিষয়টা ছড়িয়ে দেওয়া, তারই ধারাবাহিকতায় আপনারা দেখেন প্রতি বছর এখানে সর্ববৃহৎ মেলা আমরা আয়োজন করে থাকি। গত 10 বছর যাবত এটা করে আসছি প্রতি বছর। এবং আজকে যে এই যে একটা অনুষ্ঠান আমরা করলাম, ট্যালেন্টেড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান, যে আমাদের বাচ্চাদের উৎসাহিত করতে, যারা তারা লেখাপড়া করে ভবিষ্যতে মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে, এই জন্য এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলাম। ওনারা যে গত অনেক বছর থেকে করছে, দিস ইজ মাই 3rd time I am attending in this program and speaking to these kids. It's a great thing to encourage people and great thing to do, and I admire
the organizers, and I admire the parents of the students to encourage them, and they are our future. We got to invest in them. বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করার জন্য ইটস ডেফিনেটলি ইটস এ পজিটিভ থিং ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট যে আমাদের প্যারেন্টসরা যেভাবে ইনভলভ আমাদের বাচ্চাদের এডুকেশনের জন্য ইজ ডেফিনেটলি আওয়ার কিডস ফিউচার্স আমাদের কমিউনিটি ফিউচার ইজ ওয়ে ব্রাইটার কিন্তু উই হ্যাভ টু বি কিপ কন্টিনিউইং ওয়ার্ক উইথ দেম খুবই আনন্দিত হয়েছে এবং আমার বাচ্চারাও খুবই হ্যাপি হয়েছে যে আমরা অ্যাওয়ার্ড পাবো ভালো পড়াশোনা করছি এজন্য এনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। যে উদ্যোগটা নিয়েছে তাদেরকে আমি অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। এই ধরনের উদ্যোগ যদি থাকে, ওই যে এখানে প্যারেন্টসরা আসছে, বাচ্চারা আসছে, এই যে একটা স্পিরিট আরম্ভ হবে, ওই স্পিডের কারণে তারা হোল ইয়ার কমপ্লিট করতে পারবে। কমিউনিটির বাচ্চারা এমনিতেই মাশাআল্লাহ খুব ভালো করছে, সো ওনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন পরবর্তী মানে যারা আরো সামনে মানে ভালো করতে চায় ওদের জন্য অবশ্যই একটা অনুপ্রেরণা। After all formalities, host gave Talented Student Award 2022 gave among Bangladeshi American students in the end of the program. News Desk, Channel TT. The name of the only Bangladeshi-owned university, Washington University of Science and Technology, is now at the Virginia State Senate Assembly. 40 members of Virginia State Senate are there. State Assembly directed by Lieutenant Governor Winston Earl Sears. A delegated team of University Chancellor Engineer Abu Bakr Hanif and President Dr. Hassan Karabark also attended the program. Have a look at this desk report. On 18 January, Virginia State's Assembly, a place besides capital of US, Washington DC, was filled with Bangladeshi people. In Council of State's name of the Washington University of Science and Technology, presented by Fairfax elected Senator John Chapman Peterson. From Washington University of Science and Technology, and I'm going to run through the names. It's Abu Bakr Hanif, his wife Farhana Hanif, Dr. Hassan Karabark, Dr. Mark Robinson, Dr. John Lee, who's a friend of many of ours, and Naeem Hassan. They're here on behalf of Washington University of Science and Technology. It is a university that was founded in 2008. This historic moment enjoyed by a delegation team of 6 members, including University Chancellor Engineer Abu Bakr Hanif, President Hassan Karabark, and CFO Farhana Hanif. They were welcomed in the State Assembly by Lieutenant Governor Winston Earl Sears. For higher education expansion, he praised the university a lot. Thank you for being in the education space. Indeed, America must remain the #1 superpower, and you are enabling that in higher ed. So thank you for the future and the hope that our children will have. University Chancellor, President, and other members got emotional after winning the acknowledgement from a dominant council of state in USA. একটু আগে ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেট ফ্লোরে সিনেটররা যেভাবে করতালির মধ্য দিয়ে আমাদের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিকে অভিবাদন জানালেন, তা ছিল সত্যি এক অসাধারণ মুহূর্ত। এই করতালির মধুরতম আওয়াজ আমার কানে এখনো যেন বাজছে এবং তা আমার স্মৃতিতে বহু বছর থেকে যাবে। এই স্বীকৃতি, এই সম্মান বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো ভালো অবস্থানে নিয়ে যাবার জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে উৎসাহ যোগাবে। This was the testament of our contribution to the society at large. And with this recognition, we feel more energized and feel more responsible to serve and commit to the betterment of our students. After established in 2008, Abu Bakr Hanif took the ownership of the university. Since then, education system and training activities has changed a lot. The university started with only 300 students. After 2 years, they had 1,200 students. Student numbers increased 4 times. There are 500 Bangladeshi students. After State Senate, in future acknowledgement will come from Central Government of USA, expects entrepreneurs. Sumaya Kubir, News Desk, Channel TT. After achieving Great Britain Oscar British Curry Award, New York's popular chef Kalil Rahman win NRB Excellence Award. For contributing enormously to the field of trade, he gets another honor.
New York's famous chef and successful entrepreneur received those awards from Hotel Sheraton and Westin Dhaka. He announces to start American Curry Award in Dhaka on his short trip. Have a look at this report. Chef Kalil Rahman received the NRB Excellency Award from Bangladesh Expertise, Welfare and Overseas Employment Minister Imran Ahmed. He received the British Oscar-famed Curry Award. He is certified by President Joe Biden. The New York chef felt emotional to get such a prestigious award in his motherland. He is pleased to participate in this NRB Professional Summit with personals around the world. একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে যে আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এবং আমার কাজের বাস্তবতা এবং কাজের কোয়ালিটি আরও বেড়ে গেল, দায়িত্ববোধ আরও বেড়ে গেল। এই জন্য আমি মহান স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করি সকল মানুষের প্রতি। আমি সবসময় আমার দেশকে আমার বুকে লালন করি, আমি সবসময় দেশকে মিস করি। আমাদের দেশের বেকাররা যারা আছে তারা বেকার না থেকে এই পেশায় আসা, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, শেফ, কালিনারি পেশাতে যদি শিক্ষিত বেকার আছে তারা যদি ইনভলভ হয় তারা নিজেদের পরিবর্তন করতে পারবে, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারবে। Being a successful entrepreneur from Bangladesh, he achieved another honor in the country. Education Minister Dr. Dipumani gave the honor to Kalil Rahman. Kalil, a Bangladeshi-American chef, expressed his feelings after joining the 23rd anniversary programs of weekly অর্থকণ্ঠ। আমি খুবই আনন্দিত এবং অনুপ্রাণিত আজকের এই অর্থকণ্ঠের 23rd ইয়ার অ্যানিভার্সারিতে এসে। ভালো কাজ করলে তার ভালো ফলাফল হয়। যদি কাউকে কোনো বিষয়ে কোনো ধরনের হেল্প লাগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমি ইনশাআল্লাহ তাদের সার্বিক সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। Kalil announced arranging American Curry Award in Dhaka. He discussed his goals and objectives for visiting Bangladesh. ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড আমাদের যারা বিশেষ করে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, কালিনারিতে যারা আছে তাদেরকে দেওয়া হয়। বাংলাদেশি যারা বিভিন্ন জায়গায় পৃথিবীর যারা ভালো করছে তারা যেন সম্মানিত হয়, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমরা নিউ ইয়র্কে এবং ইউকেতে ঘোষণা দিয়েছি এবং আজ বাংলাদেশে এই অ্যাওয়ার্ডটা আমি ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইড আমেরিকাতে করতে চাচ্ছি, যাতে করে শুধুমাত্র আমেরিকা না আমাদের বাংলাদেশ থেকে অনেকে অংশ নিতে পারবেন। শুধুমাত্র বাংলাদেশি পৃথিবীর যত দেশে আছে অ্যাওয়ার্ডে অংশ নিতে পারবেন। He expressed interest in creating employment for people and enhancing their training at a press briefing held at National Press Club. বাংলাদেশ থেকে নিউ ইয়র্কে নিতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা অলরেডি শুরু করেছি এবং সহযোগিতা থাকলে আমরা করব। বাংলাদেশে একটি হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কালিনারি স্কুল করতে চাই, অনেকে ফুড ভালোবাসেন, ফুড রিলেটেড কাজ শিখতে চায়। তো এই ধরনের কাজে প্রশিক্ষণ নিলে যারা সার্টিফিকেট নেবে তাদেরকে স্পন্সর করে আমেরিকা, কানাডা, ইউকে সহ সব দেশে কিন্তু তাদের ব্যাপক চাহিদা আছে। এইসব দেশে যাওয়া সম্ভব প্রফেশনাল ভিসাতে। With talent and capability, this chef's dream is to connect unemployed young people with hospitality management. করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু Sumaya Kubir, Channel TT. Now it's time for international news. Jacinda Arden announced that she will step down, saying she no longer had enough in the tank after a premiership defined by her response to a series of crises. Arden, who is 42, has become a global progressive icon since her election in 2017 and won praise for handling the nation's worst mass shooting in the beginning of the pandemic. On Thursday, Arden spoke candidly about the toll the job has taken and reflected on various crises her government has faced, including both the pandemic and the 2019 Christchurch terror attack, which killed 51 people at 2 mosques. Details in the desk report. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. It was a shock moment when a visibly emotional Jacinda Arden took to the stage on Thursday to announce her plans to step down as New Zealand's Prime Minister. Arden said she was not stepping down because the job was hard, but because she believed others could do better.
A vote to elect the next Labour leader will be held on Sunday, with a general election scheduled for the 14th of October, a vote that Arden believes the Labour Party will win. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election, and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. Arden's initial election made a big splash on the global stage because of her gender and youth, coining the phrase Jacinda Mania. That will help us to build a future New Zealand can be proud of. The charismatic 42-year-old won international praise and admiration for her responses to the mass shooting by a white supremacist in Christchurch, a fatal volcanic eruption, and her handling of the COVID-19 pandemic. One analyst said Arden's announcement was a huge surprise, as polls, though not quite the stratospheric heights seen during the 2020 election, still ranked her as the country's preferred Prime Minister. They added there was no clear successor. Deputy Prime Minister Grant Robertson, who also serves as Finance Minister, said in a statement he would not seek to stand as the next Labour leader. Arden said she made a point of telling her daughter Neve, who she gave birth to during her time in office, that she was looking forward to being there when she started school this year, and told her longtime partner Clark Gayford that it was time that they were married. I had the support of my family to continue. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time. TikTok is a weapon for China to espionage the world. Federal U.S. Bureau of Investigation FBI complained this. TikTok is now banned on many states of USA. This popular China app is a threat for America, said FBI. Republican Senator Marco Rubio urged to raise a bill to ban TikTok, saying national security is under stake. Details in the desk report. বিলাই বিলাই আপনি কি এই তো লাইনে আছেন TikTok is a video clip sharing app famous worldwide. আপনি কি জানেন যে আমাদের দুই বোনের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ মতে বলেছে। শুনে আপনার কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। আর মেয়েরা ডং করবে না তো কি ছেলেরা ডং করবে? Use of this app is increasing around the world. Claims against TikTok, the app is taking young generation out of track. तुम्हारे भाग जाते पट्टू है गाइस अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत को झेल नहीं पाते नहीं बनेगी सब्जी জেল খা কে মর গে না বোকা মে তোমার সাথে প্রেম করি বোকা হয়ে গেছি I am not a good girl. I'm a very bad girl. TikTok is a popular media among students of South and Central Asia and media celebrity. তুই জীবনত কি নিতে পারবিনি তুই কি 45 টি অন্তর ময়দার কেজি মনে করছিস না তোমারে দেখলে আমার দিলে ধড়কান বাইরে যায় তেজি পোলা না আমার হেভি পছন্দ To control information, China Communist Party is dependent on their smart device and social media TikTok. Those complaints are raised against China. Beyond Asia and Europe, they are now working to collect information of USA. Tonight, Texas Governor Greg Abbott has banned the use of the social media app TikTok on all government-issued devices over cybersecurity concerns. No allegation of data theft has come against TikTok. TikTok is banned on Texas, Alabama, Utah, South Dakota, and Maryland by law. Several other states and the U.S. military had previously banned the popular Chinese. U.S. Senator Marco Rubio informed about a bill to ban TikTok on Congress' upper house Senate. Just not only on government office, he urged for a federal rule that not a single American can use TikTok. I want to ban TikTok for a very simple reason. They allow the Chinese Communist Party to gain access to all of the private data on any device in America that's using TikTok. That's our kids, that's phones connected to our kids' phones, and that's a national security threat, but it's a direct threat to our way of life, our economics. It's allowed them to interfere in the midterm elections. This company should be banned. I don't know why they're allowed to operate in the United States. Before that, TikTok along with other Chinese apps were banned by former President Trump. Allegations were through TikTok, China was collecting passport, health, and personal data of millions of Americans. But the ban was lifted by U.S. federal court for the sake of democracy.
This is what the world must come together to respond to. This increasing revisionist effort that the Chinese Communist Party is engaged in is something that President Trump has taken incredibly seriously. With respect to TikTok, I want to put it in the broader context. We have been engaged in a constant evaluation about ensuring that we protect the privacy of American citizens and their information as it transits. So this doesn't relate to any one particular business or company, but rather to American national security. Biden administration also gave importance to this issue. FBI director provide information to U.S. Congress. They also have the ability to collect data through it on users, which can be used for traditional espionage operations. On the other hand, TikTok saying hundreds of Americans are working to keep the app safe in USA. They didn't press any data to China government. For some of the governors, if they take a step back and look and they say, well, what are the threats that we wanted to do? Then maybe they should consider banning all social media apps from government phones. According to Reuters, after the promulgation of a new law, Hong Kong banned TikTok. Southeast Asian country India also banned TikTok and other Chinese apps. Besides this, the app is popular in Bangladesh and many countries. একসঙ্গে অনেক শুনে ভালোবাসা তোমার না বিয়ে হয়েছিল তো বাচ্চা কাচ্চা নাও না কেন Sumaya Kubir, News Desk, Channel TT. তোমার জামাই সমস্যা তাহলে তোমার জামাই চিকিৎসা করাও. Before signing off, let's check out today's Kalil's Food This Week headlines once again. Bangladeshi-dominated Bronx Starling Avenue's car parking problem is out of control. Community is concerned about ongoing bus route changes. Biden says no regrets about classified documents. Georgia grand jury ends former President Trump probe. Unclear if charges coming. And Elon Musk takes the stand in trial over his Tesla buyout tweets. Google parent cuts 12,000 jobs as tech layoffs deepen. Bangladeshi American students will lead the USA in the future. Make new generation competent. Community call from Baka Talented Student Award. And Kalil Rahman is popularizing Bangladeshi cuisine in New York. He has achieved British curry and US President Biden's Lifetime Achievement Award. Viewers, to watch Channel TD English Bulletins this week, programs and daily activities, visit www.channeltd.tv from anywhere around the world. Do not miss our social media. Like, comment and share www.channeltd.tv. Subscribe to our YouTube channel youtube.com/channeltdtv and click on the bell icon. Besides this, on your smartphone or iPhone, download our apps from the Play Store or Apple Store, install and enjoy them. Another way, find our channel on America's biggest TV network, Roku TV, and watch in Smart TV. This is all for today. Enjoy our programs till the next bulletin. Be good, be safe all the time. Allah Hafiz. ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার থেকে খলিল সুপার মার্কেট আপনাদের জানাচ্ছে স্বাগতম। সুবিশাল পরিসরে দেশি টাটকা শাকসবজি, হালাল মাছ মাংস, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিশাল বাজার খলিল সুপার মার্কেট। ঈদকে সামনে রেখে খলিল সুপার মার্কেটে থাকছে নানা রকম অফার। হালাল এবং ফ্রেশ গ্রোসারির জন্য আজই আসুন খলিল সুপার মার্কেট, 1455 ইউনিয়ন পোর্ট রোড, ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক। ফোন 7185219993। খলিল সুপার মার্কেট হোক আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী।
Assalamu alaikum, dear viewers. This is Tazkia bint Najib and you're watching channel TT English Bulletin this week. Let's start with Kalil Food news headlines first. Bangladeshi-dominated Bronx Starling Avenue's car parking problem is out of control. Community is concerned about ongoing bus route changes. Biden says no regrets about classified documents. Georgia grand jury ends former President Trump probe. Unclear if charges coming. And Elon Musk takes the stand in trial over his Tesla buyout tweets. Google parent cuts 12,000 jobs as tech layoffs deepen. Viewers, those were the headlines, now the details. New York City is a city of traffic. Known as Mini Bangladesh, Bronx Starling Avenue's situation is horrible. Robbery and car part stealing is a common fact. Queens Jackson Heights, Jamaica Hillside, and Brooklyn Church and McDonald's Avenue are the places where Bangladeshi lives densely. A popular site is Bangla Bazaar. Details in our report. This place might look like Bangladesh Gulistan or Old Town, but this is Newark Bronx Starling Avenue. This is a holy place for migrants. Occurrence of car theft, robbery are common facts in an area named Bangla Bazaar on Bronx. But the glory of the place is Bangladeshi people run business and different services in this area. এরপরে ওই যে গাড়ি রাইখা তৈয়া যায়, অনেক গাড়ি চুরিও হয়। এই জন্য আমরা সতর্ক থাকা ভালো, কিন্তু আমি খুব শর্ট টাইমের জন্য আমিও করছি ডাবল পার্কিং। I mean, in certain situations, yes, because people don't have any other option, so they need to double park. But obviously, like, I get it, the fact that there's a lot of congestion, so it goes both ways. It just depends. না এটা অনেক ভালো হবে যদি নামাইয়া দিয়ে আমরা মুভের রাউন্ড কইরা আবার আইসা পিক আপ করি, এটা ভালো হবে। মানে সিটির জন্য অনেক ভালো ডাবল পার্কিং, গাড়ি যাইতে পারে না, রাস্তাও ছোট হয়ে গেছে, তারপরে দুনো সাইডে দিয়ে ডাবল পার্কিং হয়। On occasion or a special day, people come in this area, but parking cars on the roadside is a common phenomenon here. They ignore traffic rules. এখানে ডাবল পার্কিং করে মানুষ আসলে খুব বাজে অবস্থা করে রাখে। আমি নিজে তো ভুক্তভোগী, আমি নিজেও তো। আসলে ওরা যখন ডাবল পার্কিং করে ওরা খেয়ালও করে না যে ডাবল পার্কিংয়ের পরে রাস্তাই ক্লোজ হয়ে গেছে। Bus service gets troubled sometime because of personal parking. City police and traffic department are facing consequences. এই জন্য বাসের রুটের যারা আছে তারা মনে হয় এখন বিরক্ত হয়ে এখানে বাস বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য হবে অনেক খারাপ। অনেক ধরনের সমস্যা হইতেছে, যেটা হয়েছে যে সবাই ডাবল পার্ক করে আপনার গ্রোসারি স্টোরগুলোতে ঢুকে। BX22 বাস অলরেডি একবার চাইছিল এরা বন্ধ করে দিতে, কিন্তু এখন আবার তারা চালু করতেছে, কিন্তু চালু কয়দিন রাখবে আল্লাহ তালাই জানে, কারণ এভরিবডি ইজ ডাবল পার্কিং দেয়ার কার। যেমন বাস যদি বন্ধ করে দেয়, এটাই তো আমাদের জন্য অনেক খারাপ হয়ে যাবে। ওরা রুট যদি চেঞ্জ করে ফেলে, কারণ এই রুট চেঞ্জ করে ফেলে এদিক দিয়ে বাস যাবে না, তখন মানুষ কী করতে হবে? অল্টারনেটিভ রাস্তা দিয়ে ঘুরে, অনেক রাস্তা ঘুরে হয়তো যেতে হইতে পারে। বাংলাদেশি যত নাগরিক আছে সবাইকে আকুল আবেদন সচেতন হওয়া যে আমরা যেন ডাবল পার্ক করে মার্কেটের ভিতরে না ঢুকি, কারণ BX22 বাস যদি বন্ধ হয় তাহলে অনেক ধরনের অসুবিধা হবে এখানে। Most of them who break rules get fined by traffic and ticketing. Besides this, traffic situation is beyond control in Starling Avenue. তো আমাদের উচিত অবশ্যই এগুলো খেয়াল করা। যারা গাড়ি পার্কিং করে, বিশেষ করে ডাবল পার্ক করে, তাদের অবশ্যই উচিত যেন মানে এমনভাবে গাড়িগুলো রাখা প্রয়োজন একটু ভিতরে, কিন্তু সময় নিয়ে যদি একটু গলির ভিতরে ঢুকে তাহলে কিন্তু তারা পার্ক করতে পারে। যত্রতত্র পার্কিং করার কারণে এখানে অনেক অসুবিধা হয়, হাঁটা চলা অসুবিধা হয়। নিয়ম শৃঙ্খলা মতো থাকা উচিত এবং সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা উচিত। এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য সুনাম। Traffic jam is beyond the capacity of the road here and parking crisis. Bangladeshi community people who live here gets frustrated. Bangla Bazaar sidewalk is a common place of gossiping. Wonderful flower pots transform into garbage cans. যত্রতত্র ময়লা, এটা তো আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এরকম দেখতে পাওয়া যায়। তো আমরা আমাদের কমিউনিটির মধ্যেও অনেক শৃঙ্খলা ফিরে আসতেছে দিনের পর দিন। এর আগে হয়তো আরও একটু বেশি ছিল। তারা যেখানে সেখানে ময়লা ফেলাচ্ছে,
যে কোনো জায়গায় আপনার ফুলদানির উপরে ফালাই দিচ্ছে, ময়লা ফালাচ্ছে, চা খেয়ে চায়ের কাপ রাস্তার মধ্যে ফেলে রাখছে। আমাদের জনসচেতনতার অনেক অভাব। দেখা গেছে যে একটা বাস্কেট ভর্তি হয়ে গেছে, গার্বেজ ক্যান ভর্তি হয়ে গেছে, তার উপরেও রেখে দিচ্ছে। Not only Bronx Parkster Starling Avenue, car parking difficulties are every place dominated by Bangladeshi community. To get relief from the situation, community and immigrants' bona fides is mandatory, related beliefs. Sumaya Kabir. Conservatives and Republicans skewered President Biden for saying on Thursday that he had no regrets about how he handled the classified documents scandal, which the White House kept hidden from the public for more than 2 months. I think you are gonna find there is nothing there, the president told reporters in California where he was surveying storm damage. I have no regrets. I'm following what the lawyers have told me they want me to do. That's exactly what we are doing. Details in the desk report. No regrets. That's what US President Joe Biden said on Thursday about his handling of classified documents found at his home and former office. We immediately turned them over to the archives and the Justice Department. We're fully cooperating and looking forward to getting this resolved quickly. I think you're going to find there's nothing there. I have no regrets. Attorney General Merrick Garland last week named a special counsel to investigate the matter after the classified documents were found at Biden's Delaware home and a Washington, D.C. office he used before becoming president. The White House has largely been on the defense since the initial revelations on January 9 that the documents had been discovered. Biden was responding to media questions during a trip to inspect the storm damage in California. He sounded a note of annoyance that reporters were focusing on the document controversy instead. What quite frankly bugs me is that we have a serious problem here we're talking about. We're talking about what's going on, and the American people don't quite understand why you don't ask me questions about that. On his trip, Biden toured parts of the state worst hit by 3 weeks of deadly storms known as atmospheric rivers, which unleashed flooding and mudslides on a region long plagued by drought and wildfires. At Seacliff State Beach along the Santa Cruz coastline, he stressed the concerns of the role global heating played in worsening extreme weather events. If anybody doubts the climate is changing, then they must have been asleep for the last couple years. Meanwhile, the Georgia Special Grand Jury is investigating whether former President Donald Trump and his allies unlawfully sought to interfere in the state's 2020 U.S. presidential election or not. Results has issued its final report, a court filing showed on Monday, but it remained unclear if Trump himself could face charges based on what the jurors determine. In an order, Fulton County Superior Court Judge Robert McBurney dissolved the grand jury and set a hearing on 24th January to determine whether the report to publish. Details in the desk report. I shouldn't even be here. They say I have Georgia made, but... The Georgia Special Grand Jury investigating whether former President Donald Trump and his allies unlawfully sought to interfere in the state's 2020 U.S. presidential election results has issued its final reports, but it remains unclear whether criminal charges against Trump will follow. In a court order, the judge overseeing the Fulton County investigation set a January 24th hearing to decide whether the report will be made public, as the jurors have recommended it to be. The special grand jury had subpoena power, but not the ability to issue indictments. It heard testimony from Georgia Secretary of State Brad Raffensperger and key Trump advisors such as Senator Lindsey Graham and attorney Rudy Giuliani, some of whom unsuccessfully attempted to quash their subpoenas. Fulton County District Attorney Fani Willis will ultimately decide whether to bring charges against Trump or anyone else, though the jury's report could include recommendations. Willis, a Democrat, opened a criminal investigation soon after a January 2021 phone call in which Trump urged top election officials to find enough votes to overturn Joe Biden's statewide victory.
Trump has denied wrongdoing and has continued to falsely claim that his 2020 election loss was the result of widespread voting fraud. Elon Musk, Tesla chief executive, testifies that investors do not always react to his Twitter messages as he expects, defending himself in a fraud trial over his 2018 tweet that he had funded to take the electric car maker private. Musk's testimony began with questions about his use of Twitter, the social media platform he bought in October. He called it the most democratic way to communicate, but said his tweets did not always affect Tesla's stock the way he expected. Details in the desk report. Tesla CEO Elon Musk on Friday defended himself in a fraud trial over a tweet he made in 2018, testifying that investors do not always react to his Twitter messages as he expects. Musk said, quote, "Just because I tweet something does not mean people believe it or will act accordingly." His testimony was less than 30 minutes. It began with Musk answering questions about his use of Twitter, but he was not asked about his 2018 tweet that he was considering taking Tesla private and that he had funding secured. The San Francisco federal court adjourned until Monday. That's when Musk is expected to address why he has insisted he had Saudi investor backing to take Tesla private, which never occurred. He's also expected to speak on whether he knowingly made a materially misleading statement with his tweets. The case is a rare securities class action trial, and the plaintiffs have already cleared high legal hurdles, with a judge ruling last year that Musk's funding post was untruthful and reckless. Shareholders allege that Musk lied with his tweet and that it cost investors millions. Earlier on Friday, an investor told the jury that funding secured meant to him that there had been some vetting, some critical review of those funding sources. Ultimately, a jury of 6 men and 3 women will decide whether the tweet artificially inflated Tesla's share price by playing up the status of funding for the deal, and if so, by how much. Google's parent Alphabet is cutting about 12,000 jobs as it faces a different economic reality, said in the latest staff redundancies, doubling down on artificial intelligence and axing staffs who support experimental projects. The job cuts affect 6% of its workforce and follows thousands of layoffs at tech giant including Amazon, Microsoft Corporation and Facebook Meta are laying off staff as fears of a recession rises. But the job cuts come after a few years of rapid expansion. Let's take a look at this report. Shares of Alphabet jumped more than 5% on Friday after the Google parent company said it's cutting about 12,000 jobs as the tech sector reels from a string of layoffs and companies stake their futures on artificial intelligence. The announcement comes at a delicate moment for the U.S. tech giant, which has long been the leader in key areas of AI research. Joseph Bonner is a technology, media, and telecom analyst at Argus Research. We're in a very uncertain macro environment, particularly around digital advertising, which is the lifeblood of Alphabet and Google. I mean, over the long term, I still think it's a great company. I mean, it's the technology is some of the best in the industry. Search advertising still is doing well. There's been some concern around ChatGPT, the new AI kind of text-based interface. That could be a problem in some time in the future, but I think that's a real long-term issue. So right now, I still see the company as still very viable. But industry observers said so-called generative AI may test Google's dominance in internet search after Microsoft-backed startup OpenAI released a chatbot known as ChatGPT that can answer queries with human-like responses. Microsoft this week said recession worries were forcing it, too, to shed 10,000 jobs, but said it would focus on loading its products with more AI going forward.
Alphabet CEO Sundar Pichai echoed that sentiment in his layoff memo to staff. Dear viewers, it's time for a short break now, and after the break you will watch Bangladeshi American students will lead the USA in the future. Make new generation competent. Community call from Baka Talented Student Award. And Kalil Rahman is popularizing Bangladeshi cuisine in New York. He has achieved British curry and US President Biden's Lifetime Achievement Award.